Next, our building should be environment friendly. So structures intended to be used in production of any kind of product shall observe adequate environmental safeguards. So ang mga dapat ipasabot lang ani nga atong gipanggamit nga mga materials ani kay environment friendly. So dapat dili siya nga mga mura para nako more economical ang paggamit ani kintahay ay imong pangabilyada dili pud siguro gi-over reinforce mo kay para nga dili kaayo bitaw siya kanang gasto og materyales or like kada imo mga damba or imo mga plywood or imo mga formworks mo bitaw nga karon ang atong gamiton nga formworks na gud dili na mura hapit na gibawal na magko-lumber. So dapat mga GI pipes na gamit ni mga formworks. So we are using now GI pipes which is reusable, unlike ang atong magko-lumber nga when after we are using the lumber we would throw it away or we could only use it like once or twice only, unless ang atong unlike atong sa atong mga GI pipe which could be used repeatedly. Okay, so you can transfer it from one project to another project to another project. So that is why nga mas better good ang GI pipe na gamiton as formworks kaysa mga lumber which is disposable. Next, ang proper maintenance. So dapat after good pagama po sa building, dapat atong i-maintain ang good working condition po dana. So dili and it should be sanitary pod. So dili lang atong igoma nato gama, dapat pasagdanan nato ano. Dapat i-maintain po nato na nga dapat functional po na siya after we build that building. Okay? Section 105, the site requirements. So the site which will be constructed with any structure shall be sanitary, hygienic, or safe. So dapat ang imong site or imong lot nga gamaan sa imong building free of kanang murag dili pod hugaw or dili ka ang imong neighbors or imong paligid nga lots pod dapat dili kanang murag dili pod siya hugaw kay murag bitaw nga ipuyo nimo na dahil nakakadapit sa dump site or unsa ba. So eventually imong health may masakripisyo na. Okay, so dapat yanang safe or hygienic po na imong naaka nga zone. Okay, so for buildings intended for use as human habitation, it shall be at a safe distance from bodies of water. So para ni sa mga storm surge or tsunami and or sources of air considered to be polluted. So kanang dapit ka sa mga factory bitaw, especially kanang mo kuano dagko kay itom kay nga aso maglayo tada. And of course from a volcanic site or other buildings considered to be a potential source of fire or explosion. So like ang mga buildings nga kanang bitong kanang fire hazard na kayo ba kanang kahoy na tanan hapit nga murag gabok na, so that would be treated nga fire hazard building na kanang daan na bitaw kay nga mga building, so dali man na kayo mo catch og fire sila samot na kay kahoy. So dapat maginahinay po dana, so dapat mag-provide kag firewall ana para kung dugol yung kanyang lot nang provide kag firewall ana para dili mo spread ang fire sa imong building. Okay, so moving on to the second rule or chapter. This is the administration and enforcement. So this composed of 16 sections, so medyo taas ni siya, pero I think we could not finish it on this session. So more I think anira tama ni sa section 11 at 211. Okay, so moving on. So let's start with the responsibility for administration and enforcement. So kinsa man ang mo enforce sa atong National Building Code, kinsa man ang mo administer ana, walain kung di ang atong DPWH secretary. So atong DPWH secretary mao na ang murag commander or murag general para ana nga law or para ana nga code. So siya mo impose, siya mo gama og mga bag-o nga laws ug nga siya po mo handle sa mga penalties or unsa. Okay, of course dili na makaya nga siya isa, so he would need a technical staff to help him or her. So the National Building Code Development Office, which is created through the DPWH Department order,
could help him or her. So this shall serve as the technical staff of the secretary. So ang deputy secretary mo na ang magpatabang siya sa mga iyang mga sakop pod para mo first mo assist niya, then to review, evaluate, and take the final action, to conduct seminar workshops and undertake such other duties. So when we say to assist the secretary, of course, in the administration and enforcement of the provisions of the code and its IRR. So obviously kayo nga reason, no? The next, review, evaluate, and take the final action. So on various technical and legal problems forwarded to the office of the secretary. So pwede sila mo review ana, pwede nila tanawon ng unsa ba, so para dili po na mahago ang secretary, so makagive na recommendations sa technical staff, so para dali na lang kayo maka-decide ang atong secretary or ang chief implementer na sa atong code. Next, of course, they would be the one to handle the seminars about the code, or also with the accessibility law or the Batas Pambansa 344. Also, they should undertake other duties nga ma-assign sa secretary from time to time. Section 203, the general powers and functions of the secretary. So unsa man ang mga gamit sa secretary nato, unsa ang mga power niya, unsa ang mga mabuhat niya. So first, he could formulate policies, plans, and standards and guidelines on building designs, construction, use, occupancy, and maintenance in accordance with the code. So pwede siya nga iyang i-revise ang code or iyang magama sa bagong standard with his approval and his approval sa uban nga mga kung mo-inline po dyan sa ubang referral code. So pwede na mabuhat sa secretary po. So next, to issue memorandum circulars and its guidelines to guide the actions of the building official in the performance of his duties and responsibilities. So para ma-impose niya ni tarong, pwede siya mo issue og memorandum memo. Muna itawag ng shortcut na memo. So pwede siya mo issue memo para lang kanamura ba nga official ang pagsugo niya or official ang paghatag niya o guidelines or action para sa usa ka building official or para sa usa ka kanang department kanamurag branch sa DPWH. Okay, so next, he approves the decisions and orders of the building official. So ang atong secretary mo na ang mo decide yun kung unsay ang building official igo na mo recommend, pero ang last say gyud ana ang atong secretary. So siya ang mo pirma gyud ana lastly, pero pwede na supersede sa atong president. Okay, maka-review gyud ana, maka-oppose na maka-veto ra na kaya ang atong president sa atong republic. So next, he is the one to evaluate, review, approve, and or take the final action on changes and amendments to referral code. So kintay ang mga architects magama sila mga mag-ungan guidelines or unsa ba na dapat moagi na sa atong secretary pod. So he is the one that would take the final action ng pirmahan na para ma-approve, para magamit na siya officially para sa atong kanang pag-apply sa atong mga building, sa pag-buhat atong building. Okay, so next, he could also prescribe and impose the amount of fees that the building official shall collect in connection with the performance of regulatory functions. So pwede niya nga mapasaka ang fees, pero na may limit ni siya, no? Mga ma-discuss na to in the succeeding sections, pero pwede po siya ma-impose po na ang fee mo ang power sa usa ka secretary pod. And of course ang appointing sa usa ka building official. So ang mga building official kay mo na sila usahay ang mga municipal engineer na uban nga may uban nga munisipyo or city nga ang ilang city engineer, ang ilang municipal engineer mo na ang building official nila, though naapoy uban nga separate. So
para nako mas better gyud nga separate ang building official kay para mura bito nga dili dependent sila sa municipal engineer. Kay municipal engineer mo mo plano good mo plano unsay mga projects or mga road projects or mga building projects sa atong munisipyo or sa atong municipality mura gana. Pero ang building official mo rin mo check jud sa mga sa pana mga building permits, may issue building permit or sa pana, so much better nga na unta. Pero though mostly sa atong here in Bohol kasagaran gyud ang municipal engineer mo na gyud pod ang atong building official. So here also in the picture is our DPWH secretary, Mr. Mark Villar. So he is the son of the richest man in the Philippines, si Manny Villar, and his mother is no other than Senator Cynthia Villar. So I think kini si Mark kay murag vying po niya senator next election, no? So atong bantayan po ni siya. And sa iyang panahon po ni Duterte, panahon po ni Mark, ang build nga program which created many infrastructures here in the Philippines. Okay, so he did well in his time po sa DPWH. So moving on, in section 204, professional and technical assistance, the secretary may secure professional, technical, scientific, and other services including testing laboratories and facilities from other agencies of the national government. So dili lang siya limited, no, sa unsay naa niya or unsay na siya technical staff. So pwede siya mo hire og much mga experts na gyud na nga field. So kintay murag lisod na kaya na bito nga murag technical na kaya na siya, pwede na siya mo hire og like from people from Japan or people from other countries para mo tabang nato diri sa Philippines. So usually good sa DPWH projects like kanang mga retrofitting of bridges, kanang dili kayo common bito nga projects nga murag technical na kayo, magpatabang ta sa JICA, murag Japan Institute of blah 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 na siya, JICA lang ang term. So Japanese na sila nga engineers nga mutabang nato sa DPWH para matarong o para serviceable ang mga roads and mga bridges and mga store protections nato. So next, the secretary may also engage and compensate within available appropriations such as consultants, experts coming from the government or private entities to carry out the provisions of the code and this IRR. So murag mo ni explanation ng tanako ganina. So pwede kini po siguro pwede ra nga ang mga laboratories nato, no, kintahay kanang kita sa Bohol first naa sa ani nga Bohol, sa diri sa Bohol kailangan ta mga testing laboratories sa mga atong concrete test na to or mga pavement test na to or mga steel rebar test na to. Pwede na siya ang atong secretary mo ingnon nga butangin na sila og kanang universal testing machine or unsa man. So pwede na siya ang secretary pwede na maka procure para nato ana. Okay, next is the building officials. So the building officials are responsible for carrying out the provisions of the code in the field as well as the enforcement of orders and decisions. So mo lagi ni mo ni ang mga pawns sa atong secretary. So mo ni mga alagad niya. So of course atong secretary jud dili man jud na makaanhim each municipality, each city na to diri sa Philippines, dili kasuroy, especially nga usa ta ka archipelago bitaw. So our lands are we are islands, no? We are divided by bodies of water, unlike America nga mura bito nga usa siya ka buo nga country. So kita kay lahi murag mo to Bohol ug Cebu mutabok jud og kanang magsakay jud og barko, di ba? So we are an archipelago, it is much harder jud. So especially so ang secretary mo na nga na jud pud sila mga municipal engineers or na sila mga building official to help
carry out the responsibility of enforcing the National Building Code. And also, again, the city engineers and municipal engineers act as building officials in their respective areas of jurisdiction until regular positions of building officials are provided. So, again, usually, Jud, wala kaayo yung mga building official. Ang building official murag dili bitaw separate. Ang building official kay po usually ang municipal engineer po niya murag again it would be much better and it would create jobs kung lahi ang building official, lahi po ng municipal engineer. So also in our right is the organizational chart of one building official or an office of a building official. So first, again, of course, its head is the building official, then followed by its assistant. Then nasa cashier and ang ADM and ang legal side sa iyang business. So example, ang building official na legal na especially sa mga matter na o mga lots o mga encroachment, makatabang ang building official po dana sa mga setback or ngana. So it is also the duty of a building official para mo tanaw ana, and of course ang cashier para makuha sa mga fees and mga penalties niya. So and naapo ni and much more ang mga civil structural section o unsa pa na. Okay, so moving on sa qualifications of being a building official. So wala kibaw pohon ninyo na usa ninyo nga mahimong or usa or more nga mahimong building official, so dapat makibaw pod mo ani. So when you apply for a building official, you should be first a Filipino citizen with good moral character. So siguro ang matter ang NBA clearance ani kay good moral character man. So next, he or she should be a duly registered architect or civil engineer. So dapat dili pod expired inyong lisensya ani. So our license should always be renewed every 3 years man. So dapat siguro renew na nimo sige. So you should take seminars pod or workshops. Examples, engineer na ka, so dili mo na, your learning would not stop there. So dapat ka as mandated by a law made by Chileanas nga dapat mukuha ka og seminar points nga para ma-renew imong license. So that's a bit of a hassle pero mo gyud na ay nanay na law nga mag-mandate na. So next, dapat good standing job imo. So ang imong trabaho dapat kana napod ka in 5 years na ka nagtrabaho sa usa ka tarong pud nga kumpanya. So more ni ang gi-mandate pud ani. So dapat pud ka recommended nila. So next, 5 years experience of being 5 years professional experience in building design and construction. And finally, naka-attend ka sa seminar or workshop about PD 1096 and its IRR, which is conducted by no other than the DPWH. Okay, so takibaw pon kamo mabiling official pud no. So next, section 207 is the duties of the building official. So there are many duties of a building official, and one of this is that he or she should be the code enforcer. So she or he is primarily responsible for the enforcement of the provisions of the code, especially ato secretary nga layo. So delegation ni siya sa ato mga secretary. So next, he is the town's building supervisor. So he is the he has the overall administrative control, and he should supervise also the overall works pertinent to building structures in his area of responsibility, and shall be charged with the processing and issuance of all permits and certificates. So mo lagi na dapat kung ikaw pod building official, mutabang yung supervise pod, mutabang kag inspect sa usa ka building. Dili lang dili nimo suruyon yun, dapat nimo adtuon yun, dapat nimo tabangan na imong client kay nimbayad man sila nimo. So we all know, or maybe so dili zero tanan pod nga ang mga a building official is of course a government official pod, and a government official is ang kasweldo jud pod nila kay kita civilians. So ang mga tax na to
nga kita mo palit na tag Mr. Chips naman ay 12% tax or value added tax VAT, 12% VAT. So kana siya madung na si BIR, unyang BIR mo na mo tapok sa kwarta, unya mao po na ang atong isweldo sa mga billing officials. So basically kita ang amo nila unta, so dili ta mahadlok ka magpa-supervise o mo-mandate nila or mo kote nila. Okay, sila ang dapat mahadlok nato kay nga di kung dili sila magtarong sa trabaho ana. So that is not only limited to one building official, to the building official, but all government officials po. Next is he should evaluate and approve the changes. So building official should ensure that all changes in the design plans during the construction phase shall not start until the modified design plan has been evaluated and the necessary military permit issued. So dapat nga naka-changes sa imong paggama sa balay nimo, dapat imo na ipa-approve una ang changes nimo before nimo i-apply sa imong construction phase. So kintahay mahitabo na nga dili na nauna ka design nga wala pa na-approve, na kay certain penalty or fee nga bayaran po na. So next, ang usa ka billing official kay dapat mo inspect siya annually. So he or she should undertake annual inspections of all buildings and keep an up-to-date record of their status, so annually. So dapat every building na kibaw ka unsa na nga balay, ang balay ni Juan anang napita da unsa naman siya, kanang serviceable pa ba, dangerous na ba, hadlok na ba, kanang fire system pa ba na siya, or unsa ba na dapat na kay status every year. So next, an act on complaint. So upon complaint and after hearing, the building official shall initiate these actions. So one is non-issuance of a building permit or certificate of occupancy. So pwede siyang dili mo issue building permit. So an issue of work stoppage order or an order for discontinuance of one. So pwede siyang kintay nakita sa usa ka building official nga unsafe ang gibuhat or dili sakto na imong gibuhat or wala pa kay building permit ni nagtrabaho pa ka, pwede kaniya hatagan og work stoppage order para lang na mahuno, para dili para maundang ka o para ma-required ka og lukat o building permit. Next is the declaration of a building as dangerous. So pwede niya declare nga dangerous imong building kintahay nagama ka building nga structural analysis para sa building official dangerous na siya or unsa ba, or kintahay ka ng imong place kay imong balay kay fire hazard. So he or she could mark is dangerous and unhabitable. So pwede ka niya pahawaon na. So that is the power of a building official. Next is the imposition of appropriate fines and penalties. So again, kung na kay mga fees and penalties sa sites, ato ka mo bayad sa sa office of the building official. So sila yung mga tagan o sila ang mga tago fees ana. And the fees would be discussed later on sa atong discussion. Okay? And next is the quarterly situational report. So in this duty basically every quarter mo pasa og report pod building official about the mga ongoing projects or mga proposed projects nga naa sa iyang area of responsibility. And other duties niya is to undertake other duties and tasks that are assigned by the secretary from time to time. So of course kay mo man amo niya pod ang atong secretary. Next is section 208, which is the fees. So the secretary through memorandum circular shall prescribe the rates of fees and formulate the guidelines in the imposition and collection of fees. So later on our discussion, we will be discussing pila ang fees niya o kung saan pag-collect. And from these fees, 20% ana ang ma-retain para sa national government or para sa expense atong billing official. And 80% shall go to the general fund of the respective city or municipality. So medyo 4/5 ng fees could mabalik ra sa munisipyo. So mao na ang paggamit ng panuldor unsa ba.
So of course, every building official shall keep a permanent record and accurate record of all fees and other charges to be collected and received. So dapat na documentation na ni siya para ma-official yun. Dapat na yung mga pirma na ay unsa pa na or importante lang nga dapat yun na atay copy na i-store ang copy ana kay basin mo kinaun sa na kay copy. So next is section 209, which is the exemption. So again, public buildings and traditional indigenous family dwellings shall be exempt from payment of building permits. So public buildings, so para nako mo ni ang mga government buildings siguro kay public man. So dapat exempted unta na sila sa building permit. And of course, ang atong mga traditional indigenous family dwellings which are houses less than 15,000. So mo na sila ang dili pud unta pabayro ng mga building permit fees kay murag ano man nga gamay ra man kayo na uban na kay murag itong temporary ra. So mo na ang dili na lokatan nimo og building permit fee. Okay, so again, section 210, the use of income from fees. 80% ana ang nasa local government and ang 20% ana ang mahapak sa national government. Lastly, section 211, so ani lang ta mo stop sa tong discussion. So the implementing of rules and regulations. In the implementation of the provisions of the code and its IRR, the secretary shall first formulate necessary rules and regulations and adopt these designs and construction standards and criteria for buildings and other structures. So mukuha siya ani from the referral codes, and such standards and rules and regulations shall take effect after the publications once a week for 3 consecutive weeks in the newspaper of general circulations. So if the secretary would issue a new ordinance or a new order or new standard, dapat iya po niya i-publicize. So dapat ipabaon ang mga tao. So dapat niya ibutang sa newspaper. So again, ang publication niya kay once a week for 3 consecutive weeks yun dapat. So dapat para ma-aware yun ang mga tao. Okay? So I think that's it. So that concludes the first part of the National Building Code. So thank you for listening. So sorry, murag na sayop ni. So you can reach me through Facebook, my mobile number and Instagram. So thank you for listening, and of course pwede na mo direct PM ako sa Facebook, much better na. So thank you for listening, and I hope you have a good day.